Hi, I am Amarjit Sidhu, motivational speaker and IELTS trainer. In today's video, I'm going to explain you how you have to attempt list of heading question. Though it is not very difficult, but most of the candidates they find it difficult as they don't have command over the language or they have very limited vocabulary. So if you want to do this question, what is the right strategy? The right strategy is that you read the entire passage carefully and find out the key words or key vocabulary from each paragraph. In addition to that, you must know the main idea of every paragraph. After going through all the paragraphs, then what you have to do, you have to read the instructions. In this question, most of the time you will find 5 to 6 paragraphs and list of headings 10 to 12. Just to evaluate you whether you will be able to find the right answer. Most of the time you will find that one or two list of headings they are near the answer. ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਡੈਟ ਓਨਲੀ one answer will be correct. ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ the instructions, then read the first list of headings. ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, whether it is in paragraph 1 or 2 or 3. अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥਰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਸਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਤਿੰਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਰੀਡ ਕਰੋ, ਦੈਨ you will get the right list of headings. एक क्वेश्चन च प्रॉब्लम ये है कि अगर ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਅਗਲੇ 2-3 ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਟੈਂਪਟ them very carefully. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि ये वाला लिस्ट ऑफ हेडिंग आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, then you leave it. You do that list of heading after attempting all the other list of headings. So this way you will be able to attempt list of headings very easily. As usual, I request all of you who are appearing for IELTS exam
If you have any difficulty, go to comment box and write your problems. I will try to solve your reading problems or any other problem in the next video. I hope that you will score very good pants and you will be able to fulfill your dreams. Thank you very much.